Hi all, good evening and good morning. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, we'll wait for 2 minutes, then we'll start. Okay. Difficult to get a real clear view of what I'd like to see are what these tasks for each platform. Hi all, we'll wait for 2 to 3 minutes, then we'll start. Okay. So other people will join. Okay. So last session, what we discussed? So what is MuleSoft? So what is an integration? Then how many pages are there in MuleSoft? Okay, why we need to learn MuleSoft? Compared to other integration tools, why you want to learn this Mule? This and all we discussed, right? Okay. Can someone tell me how many pages are there in MuleSoft? Design, Development, 3 pages, sir. 3 pages. Very good. What are they? Designing, development, deployment. Very good. Design, development, and as well as Deployment. Okay. So in design phase, what we will do? So any platform, sir. Any point platform. Okay. So Anypoint platform. So Anypoint platform is nothing but here. This is one of the application, cloud-based application. Okay. Okay. So how we are going to create account here? Like how we are going to create in Facebook. Similar way we need to create it. Just type anypoint.mulesoft.com. Okay, this link I'll post in the group. Okay, sir. In the chat box I'll post right now. So in the Zoom chat box I posted. Now can someone copy and keep it somewhere in our notepad or WordPad, wherever you need. Okay. Next here. So we do not have any account, right? So if you do not have any account, you try to sign up with this application. So I'll click on this. Okay, so name I'm giving Shiva. Okay, email abc@gmail.com. Okay, here I need to provide last name as well. Okay, phone number something I'll write here. So this is not my number, just I'm writing. And company, if you are working with any company, that you can write it. Okay. So if you are not working, you can put your dream company over there.
Okay. Hmm. Cisco. Okay. So username 20th batch. Okay. Password, I'm going to set up my own password. Okay. So like this, you have to provide all these details and click on these two checkboxes. Accept and create an account. Okay, it will create account for us. See, account got created. You can go there, click on this design center. Before moving to here, first I will click on Anypoint platform. So the moment you click on this, so you will get like this. Okay. So here we could see so many services: design center, exchange, Anypoint Studio, data graph, management center, API manager, runtime manager. So many options will be there. Okay. Same options you will get here as well. Can you see? Whatever you can see, same options available here. Okay. So let me explain in high level way. Okay. After that, what we will do, we are going to discuss each and every service in detail. Okay. So what is the first one? Design center. So what we will do with the design center? Okay. So here we are going to create our APIs. So what is an API? Yesterday we discussed, right? So here what we will do, we are going to construct APIs here. Okay. So how to construct any API, we will see after a few minutes. Okay. So once you create an API, what we will do? We need to publish that APIs to the exchange. So why I want to publish my APIs to exchange? Because other developers, your project managers, or your team leads or clients, they can see our API specifications. So how we created this APIs. Okay. So let me give you one general example so that you can understand very easily. So you guys are using WhatsApp and Facebook, right? Right or wrong? Yes. Yes, sir. Yes. So where you will get that apps? Are you going to buy? No, in the Play Download Store. from Play Store. From the Play Store. Very good. You will get it your apps from Play Store or App Store, right? Yeah. So who is going to keep all these apps in the Play Store or App Store? Developers. Okay, which developer? See, let me open my App Store. Okay. Android developer. See, you could see so many apps will be there. Okay. So these apps, they are going to publish to App Store or Play Store. So my question is, who is going to publish this? Developers. As you said, developers, correct. See, why they are going to publish these apps to App Store or Play Store? So simply we can download and use it, right? Do you think like why they are going to publish this? For access everyone. Accessibility. So if you want to download any kind of app, if I keep it in the Play Store or App Store, so people who want, they can directly, they can download it from here and they can use that. Okay. Some apps will be there, paid apps. Can you see? So PDF expert, if I want to edit any PDF kind of files, if I install this app, so I need to pay this much of amount for one person.
So like this. అండ్ తెలుగు యూజ్ చేస్తారా సార్? Okay. So తెలుగు పిల్లలం సార్. ఓకే. సో ఈ యాప్స్ అన్ని ఎందుకు పబ్లిష్ చేస్తామంటే యాప్ స్టోర్కి ప్లే స్టోర్కి యాక్సెసిబిలిటీ. సో యాక్సెసిబిలిటీ చేస్తే ఏమవుతుంది, మెనీ పీపుల్ దే కెన్ యాక్సెస్ సో దట్ దే కెన్ ఎర్న్ సమ్ మనీ, రైట్? ఇన్ సిమిలర్ వే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే ఏపీఎస్ అన్ని డిజైన్ సెంటర్లో ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టాలి. ఎక్స్చేంజ్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే మీ టీమ్ మెంబర్స్ కానీ, మీ మేనేజర్ కానీ, మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ దే కెన్ యాక్సెస్ దిస్ అప్లికేషన్. వాళ్ళు వీటిని యాక్సెస్ చేస్తారు. అందుకే ఇక్కడ డిజైన్ చేసినవి ఇక్కడ పబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డిజైన్ చేసినాం ఇక్కడ పెట్టచ్చు కదా, మళ్ళీ పబ్లిష్ చేయడం ఎందుకు అంటే, సో మీకు మేనేజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సమ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్, రైట్? వర్కింగా కాదా? ఎస్. సో మీ మేనేజర్స్కి మీరు చేసే టెక్నాలజీ పైన ఐడియా ఉంటుందా? షూర్, డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఉంటుందా? డెఫినెట్గా మేనేజర్స్కి అట్లీస్ట్ ఇఫ్ వీఆర్ జావా డెవలపర్స్ ఆర్ పైథాన్ డెవలపర్ డెఫినెట్గా కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది కదా. ఐ మీన్ డెఫినెట్గా కోడ్ రివ్యూ చేయాలి. మేనేజర్ చేయడు కదా. మేనేజర్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది, స్టాండప్ మీటింగ్స్లో ఈరోజు ఏం ప్రోగ్రెస్ అయింది, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఇవి అడుగుతారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం. ఓకేనా? సో నేను చెప్తాను ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఈ మేనేజర్స్ అంతా టెక్నికల్ మేనేజర్స్ అని కొందరు ఉంటారు. ఓకేనా? టెక్నికల్ నువ్వు చెప్పిన కేసులో ఈ టెక్నికల్ మేనేజర్కి తెలిసి ఉంటుంది. అవును. వీడు టెక్నికల్ మేనేజర్ ఎలా అవుతాడు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి డెవలప్మెంట్లో ఉంటాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉంటాడు, మళ్ళీ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ అవుతాడు, మళ్ళీ టీమ్ లీడ్ అవుతాడు, మళ్ళీ మేనేజర్ అవుతాడు. అర్థమైందా? అవును. సో ఇలా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళి మేనేజర్ అవుతాడు. వాడికి ఐడియా ఉంటుంది. ఓకేనా? కానీ కొందరు ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్ చేసి ఉంటారు, స్క్రమ్ మాస్టర్ అని, అవని ఇవని. దే ఆర్ ఇంటూ ఫంక్షనల్ గైస్. ఓకేనా? వాళ్ళకి టెక్నికల్ స్టఫ్ ఏం తెలియదు. అంటే వాళ్ళు అట్ ఏ టైం 3-4 ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. అంటే 3-4 టెక్నాలజీస్ వస్తాయని కదా వాళ్ళకి. ఓకేనా? ఓకే. వాళ్ళు ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్. ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు బిజినెస్ మైండ్తో ఉంటారు. అంటే ప్రాజెక్టు ఎన్ని రోజుల్లో డెలివర్ చేయాలి, ఎంతమందిని రిసోర్స్ అలొకేట్ చేయాలి, ఏ టీంకు ఏం వర్క్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఇవంతా డిస్కస్ చేసి స్టేటస్ కాల్లో స్టేటస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో వాళ్ళని ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ అంటారు. ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ బిజినెస్. ఓకేనా? సో వాళ్ళకి టెక్నికల్ రాజ్ అనమాట. సో అందుకే మనకి సాఫ్ట్వేర్లో యూనో మనం ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళినా సో మేనేజ్ చేయడం ఈజీ అన్నమాట. ఎందుకు అంటే టీమ్ లీడ్స్ మనతో ఎక్కువ అంత ఇంటరాక్షన్ ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? వాడు ఏదో వర్క్ ఇస్తాడు, వాడి పని వాడు చూసుకుంటూ ఉంటాడు. సో మేనేజర్స్ టెక్నికల్ కాదు. ఓకేనా? సో మనం ఈజీగా ఫేక్ పెట్టినా సర్వైవ్ అయిపోవచ్చు. ఓకేనా? సో తర్వాత ఈ ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్కి ఐడియా ఉండదు కాబట్టి సో మన ఏపీఐస్ అన్నీ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్లో ఉంటాయి. ఎందుకు ఎక్స్చేంజ్లో ఉంటాయంటే ఇక్కడ డిజైన్ సెంటర్లో మనం డిజైన్ చేసేది వాడి కోడ్ రాదు, మనం ఎలా డిజైన్ చేసింది డెవలప్ చేసింది. ఓకేనా? సో వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వరు అనమాట ఇక్కడ, వాడు మేనేజర్ కానీ సిఈఓ కానీ. ఓకేనా? ఓకే. సో కంపెనీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరికి ఏ రోల్ అసైన్ చేయాలి అనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, అడ్మిన్ వాడు ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? సో మీ మేనేజర్ నీకంటే శాలరీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, నీకంటే మంచి పొజిషన్లో ఉండొచ్చు, బట్ ఈ యాక్సెస్ ఇవ్వరు అతనికి డిజైన్స్ అంటే. ఓకేనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్. సమ్ కంపెనీస్లో ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, బట్ ఈవెన్ దో హీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అర్థమైందా? ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్క విధంగా పాలసీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాలి అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే మీ టీమ్ లీడ్స్ కానీ, మేనేజర్స్ కానీ, అదర్ డెవలపర్స్ కానీ, లేదా బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ వాళ్ళు చూస్తారనమాట ఏపీఎస్. ఓకేనా? సో దానికోసం ఎక్స్చేంజ్ వర్క్. నెక్స్ట్ స్టూడియో. స్టూడియో ఇది డెవలప్మెంట్ పర్పస్ వర్క్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ డేటాగ్రాఫ్ అనేది మనం యూజ్ చేయము, సో ఇది ఇంతవరకు నేను కూడా వాడలేదు. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్. ఈ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే
మీరు ఎప్పుడైతే ఆఫీస్లో జాయిన్ అవుతారో మీకు ఎనీపాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు నేను ఎలా యాక్సెస్ అయ్యానండి ఎనీపాయింట్ ప్లాట్ఫామ్కి? అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని అయ్యాను కదా. సో నేను కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చి లాగిన్ అయ్యాను. కానీ ఆఫీస్లో మీకు అలా ఉండదండి. ఆఫీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఒక యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే అది కంపెనీ నేమ్తో వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు నాకు ఆప్షన్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేసుకోనికి కంపెనీ నేమ్ సిస్కో అని. ఓకేనా? మీకు అలా ఆప్షన్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే నువ్వు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తావో ఆ ఆర్గనైజేషన్తో ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఓకేనా? ఆ యాక్సెస్ ఇవ్వడము నీకు ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వదు. ఓకేనా? సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ క్రియేట్ హియర్ ఇన్ ద యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏపీఐ మేనేజర్. ఈ ఏపీఐ మేనేజర్లో ఏం చేస్తామంటే మనం పాలసీస్ అప్లై చేస్తాం. సో పాలసీస్ ఎందుకు వాడతామండి? ఎనీ ఐడియా? ఫర్ సెక్యూరిటీ. వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెక్యూర్ యువర్ APIs, వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై పాలసీస్. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పాలసీస్ ఏ సినారియోలో ఎప్పుడు వాడతాం. సో మీరందరూ లైక్ సమ్ యాప్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు కదా, జొమాటో, స్విగ్గీ, తర్వాత బుక్ మై షో, సో మెనీ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వెరీ ఫస్ట్ టైం మీరు సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు సమ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఫస్ట్ యూజర్కి అయితే ఫ్లాట్ 50% ఆఫ్. జొమాటో, స్విగ్గీలో అయితే ఫ్లాట్ Zomato, 200 Swiggy. రూపీస్ ఆఫ్, 150 రూపీస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూజర్కి అయితే. సో అది ఎన్నిసార్లు వాడచ్చు అండి మనం? సో ఓన్లీ వన్స్. ఒక్కసారేనా? ప్రతిసారి ఎందుకు అంటే వాడతాం? అంటే ఓన్లీ వన్ యూజర్ కదా సార్, ఒక యూజర్ ఒకసారి యూజ్ చేయడానికి అవుతుంది అనమాట. ఎందుకైతుంది అట్లా? 10 టైమ్స్ ఎందుకు కాదు? అంటే ఓన్లీ ఆఫర్ అంటే యూజర్స్ పెరగాలనే కదా సార్. యూజర్స్ పెరగాలని సరే, ఆఫర్ అది కూడా ఒక్కసారి అని ఎలా వస్తుంది? ఎవరు సెట్ చేస్తారు? అంటే ఐడియా లేదు కదా. అవును సార్. సో The దాన్నే సెక్యూరిటీ administration అంటాం. will do. ఓకే. సో ఇప్పుడు అదే ఆఫర్ 100 రోజులు ఇచ్చామనుకో, ఎన్నిసార్లు బుక్ చేసుకున్నా అప్పుడు వాడికి బిజినెస్ లాస్ కదా. సో ఈ ఆఫర్స్ ఎందుకు పెడతారంటే బిజినెస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని. ఓకేనా? అట్ ది సేమ్ టైం సెక్యూరిటీ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఒకే యూజర్కి మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇచ్చామనుకో, మల్టిపుల్ టైమ్స్ సేమ్ ఆఫర్ వాడుతూ ఉంటాడు, వాడికి నష్టం వస్తుంది బిజినెస్. సో అలాంటి వాటిని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి పాలసీస్ అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే సో రేట్ లిమిటింగ్ పాలసీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ రేట్ లిమిటింగ్ పాలసీలో ఏమవుతుందంటే ఒక యూజర్కి ఎన్నిసార్లు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి, మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ ఉంటాయి. ఒక ఏపీఎస్ని క్రియేట్ చేసినాక వాటికి పాలసీస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో అవన్నీ మీకు రియల్ టైంలో చూపిస్తాను. సో ఎలా అప్లై చేయొచ్చు, ఎలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? సో అవన్నీ పాలసీస్ అప్లై చేస్తే ఒక యూజర్కి ఎన్నిసార్లు యాక్సెస్ అనేది అక్కడ మనం నెంబర్ రాయొచ్చు. ఫర్ 1 న్యూ యూజర్ 1, ఒక్కటి పెడితే అక్కడ ఒకసారి అప్లై అవుతుంది, 2 పెడితే 2 టైమ్స్ అప్లై అవుతుంది. అట్లా అర్థమవుతుంది. దాట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఏపీఐ మేనేజర్. నెక్స్ట్ రన్ టైమ్ మేనేజర్. ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్లో ఏం చేస్తామంటే మనం అప్లికేషన్ లైవ్లో పంపిస్తాం. అర్థమైందా? లైవ్ అంటే చిన్న డౌట్ ఉంది. క్రియేటింగ్ ఆఫ్ అలర్ట్ సిస్టమ్ ఏపీఐస్ అనేవి కూడా ఏపీఐ మేనేజర్స్ లోనే క్రియేట్ చేస్తారా? అలర్ట్స్ అన్ని లాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే. ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇవన్నీ మనం ఇందులో చూడవచ్చు. ఏపీఐ మేనేజర్ మీకు చెప్తాను, డీటెయిల్గా చెప్తాను దీని గురించి. జస్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, నేను 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ MuleSoft, బట్ ప్లాట్ఫామ్ చాలా తక్కువగా యూస్ చేశాను నేను, యూస్ చేసినంత వరకు. అదే చెప్పాను కదా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్లో. సో మీకు రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, సో మీకు అన్నిటికీ యాక్సెస్ ఉండదు. కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ ఆఫీస్ ఓపెన్. అంటే నేను ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ కి కూడా నేను డీల్ చేస్తాను, సో నాకు అన్ని యాక్సెసెస్ ఉన్నాయి దీనిలో.
వాడడానికి. అదే చెప్పారు. సో బట్ నా టీమ్మేట్స్ వేరే వాళ్ళకి లేదు. సో కొన్ని వాళ్ళకు వాటికి యాక్సెస్ ఉంటది. ఓన్లీ నాకు కరెక్ట్. ప్రాడ్ దాకా ఉంది, వాళ్ళకి కొన్ని దాంట్లోకి ఉంది. అట్లా కొందరు ఏంటంటే ఓన్లీ క్యూఏ వర్క్ ఇస్తారు, అవును. కొందరు డెవ్కి ఇస్తారు అట్లా. ఓకేనా? సో అట్లా డిపెండ్స్ అన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఉండదు. సో వీటికి ఇప్పుడు ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్లో మనం అన్నిటినీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? బట్ రియల్ వరల్డ్లో అట్లా ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ రన్ టైమ్ మేనేజర్. సో ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్లో ఏం చేస్తామంటే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్స్. అంటే మన అప్లికేషన్ లైవ్లోకి పంపిస్తాం. ఎందుకు పంపించాలి లైవ్లోకి? వై వీ నీడ్ టు సెండ్ ఇట్ టు లైవ్? లైవ్ అంటే తెలుసా ఫస్ట్? యాక్సెస్ గ్లోబల్. అంటే యూజర్ కూడా యూజ్ చేసేలాగా. సో క్లౌడ్ కి డిప్లాయ్ చేస్తాం కాబట్టి సో యూజర్స్ కూడా యాక్సెస్ చేసేలాగా. All the end users, they can access our application. You guys are using so many apps, right? ఇప్పుడు మీరు బ్రౌజర్లో ఒకటి ఏదైనా కొట్టి వెబ్సైట్ కానీ యాప్ కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉందంటే అదే లైవ్లో ఉందని దాని మీనింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ చేయాలండి, ఐసిఐసి కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ ఏదైనా కానీ. ఓకేనా? ఆ వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేస్తానే సో మనకి అవైలబుల్ ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైవ్. సార్ మనం యూట్యూబ్ సారీ సార్, అదే ఇది మనకు ల్యాప్టాప్ లోనే యూజ్ చేయొచ్చా? మనం MuleSoft మొబైల్లో కూడా ల్యాప్టాప్లో అండి ప్రాక్టీస్ చేయండి. మొబైల్లో మన మొబైల్లో కాదు, అది స్టూడియో అంతా ఇన్స్టాల్ చేసి చేయలేరు. ఏ స్టూడియో ఉండాలి? Anypoint Studio. స్టూడియో. ఓకే, ఆన్లైన్ లో కంపైలర్ ఏముండదా? ఆన్లైన్ కంపైలర్ ఇది టూల్ ఉండాలండి. సెపరేట్. ఇది ప్లాట్ఫామ్, ఒక Anypoint Studio అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్. సో మీరు అది వాడాలంటే టూల్, అది ఆ టూల్ వాడాలంటే యూ హావ్ టు యూజ్ ల్యాప్టాప్. అది డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఉందా సార్? డౌన్లోడ్ ఉంది, నేను చెప్తాను. సారీ సార్, ఏమనుకోవద్దు, మాది కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్, దీనికి ఎలిజిబుల్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఎవరైనా చేయొచ్చండి. కెమిస్ట్ ఇలా ఏముండదు. ఓకేనా? ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దే వోంట్ సీ ఆల్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్ నాకు, అంటే బ్యాక్. నో ప్రాబ్లం. 2019 పాస్ అవుట్. ఓకే, ఎనీ డిగ్రీ నో ప్రాబ్లం, విల్ సీ దట్ లేటర్. ఫస్ట్ లెట్ మీ. అంటే కోడింగ్ ఏమి ఉండదు అంటారు. ఓకే, వెల్కమ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్. సో live means every end user they can access our application. Okay, that is called live. సో మనం చేసిన అప్లికేషన్ 10 మంది యూజ్ చేయాలా, అదే కదా మన మోటో. ఇప్పుడు రెడ్ బస్, అబీ బస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాము అంటే ఇప్పుడు redbus.in అని కొడతాను, మనకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఎలా ఓపెన్ అవుతుందంటే లైవ్లో ఉంటేనే నేను ఓపెన్ చేయగలను, మీరు కూడా ఓపెన్ చేయగలరు. అర్థమవుతుంది? సో నేను ఈ అప్లికేషన్ అంతా డెవలప్ చేసుకొని నా ల్యాప్టాప్లో పెడితే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ఐ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్, వీ నీడ్ టు కీప్ ఇట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ Runtime Manager. ఓకే, ఈ గవర్నెన్స్, విజువలైజర్, మానిటరింగ్, ఇవన్నీ మానిటరింగ్ వన్స్ డిప్లాయ్ చేసినాక సో మనం ఎలా మానిటర్ చేయాలి, లాగ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి, ట్రబుల్ షూటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఈ సీక్రెట్ మేనేజర్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఏమన్నా టోకెన్స్ కానీ పాస్వర్డ్స్ కానీ అవన్నీ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇది కంప్లీట్ హై లెవెల్ ఓవర్వ్యూ. మనము గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీ విల్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, నౌ టుడే వాట్ వీ విల్ డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ one simple RESTful API. Okay, so now what I'll do, I'll click on start designing. Okay, so in the design center what we will do, we can create an API. So can you see, click on this plus button, create new. సో ఇక్కడ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి, ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ వన్ సార్, న్యూ API. ఓకే, ఇదే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇది ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఫస్ట్ తెలియాలి కదా, because we are creating the new application. ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి మనం, అప్పుడే ఏది యూజ్ చేయాలో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి తెలుస్తుంది. ఓకేనా?
ఆ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. వి విల్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, స్క్రాచ్ అంటే ఏం లేదండి, స్టార్టింగ్ పొజిషన్, బిగినింగ్ నుంచి. ఓకేనా? సో మన రిక్వైర్మెంట్ కూడా అదే కదా, స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్. ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి, మనం ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసినాం అనుకో, దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే ఏపీఎస్లో. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెడ్ బస్లో ఏం చేస్తాం మనం? బస్ బుక్ చేసుకుంటాం కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అభి బస్లో ఏం చేస్తాం? సేమ్ సార్. సేమ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వడానికి సమ్ కోడ్ రాసింటాం కదా మనం, సమ్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ వాడింటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ టు డేట్ సర్చ్ బస్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆప్షన్ ఉందా? లివింగ్ ఫ్రమ్, గోయింగ్ టు, జర్నీ, సెర్చ్. ఫంక్షనాలిటీ సేమే కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ రాసిన కోడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాయకుండా దాన్నే రీయూజ్ చేసుకుంటాం. అంటే దీన్ని ఒక చోట పెట్టి కాల్ చేసుకుంటాం, లేదా ఇక్కడ ఉండే కోడ్ను కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రాజెక్ట్లో. దాన్ని ఫ్రాగ్మెంట్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఒక క్లాస్ సపరేట్ తీసుకుంటుంది అంటే మీకు అర్థమవుతుంది. న్యూ మ్యూల్ ఏపీఐ. ఈ న్యూ మ్యూల్ ఏపీఐ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, స్టూడియోలో డెవలప్ చేసి ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఇది ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా దీంట్లో అన్ని కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ అవైలబుల్ లేవు. స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఓకేనా? సో మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ స్టూడియో ఎందుకని? రెండు ఆప్షన్స్ ఏమన్నప్పుడు ఒకటే పెట్టచ్చు కదా, రెండు ఎందుకు పెట్టారు? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఎనీ గెస్? ఏమైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉండొచ్చు ప్లాట్ఫామ్ లో డ్రాబ్యాక్ అని కాదు, ప్లాట్ఫామ్ లో in studio we can use more components. ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు, అన్ని స్టూడియోలో ఉండే అన్ని యాస్టీస్ ఇక్కడ పెట్టి ట్రై చేస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారు మళ్ళీ ఆప్షన్? ఎందుకు మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న మ్యూల్ యాప్ అండ్ స్టూడియోకి డిఫరెన్స్ లేక డెస్క్టాప్? రెండు సేమ్ అంటున్నా. ఇప్పుడు ఇందులో ఆప్షన్ ఉంది కదా న్యూ మ్యూల్ యాప్ అని, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మేబీ ఇవి ఓన్లీ యాప్స్ డిజైన్ చేయడానికి అయి ఉండొచ్చు. అది కూడా యాపే. ఓకేనా? సో ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ ఆప్షను, ఇప్పుడు ఈ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకో, ఏమవ్వాలి? ఎవ్రీ టైం నాకు ఇంటర్నెట్ ఉండాలి. అర్థమవుతుంది? బట్ ఈ టూల్కి ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదండి. ఒక్కసారి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఎన్నిసార్లు అయినా ఇంకా వాడచ్చు ఇంటర్నెట్. ఇందాక అదే అడిగింది నేను, డెస్క్టాప్ మీద ఉన్న ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోనా లేకపోతే ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న స్టూడియోనా? రెండు ఒకటే అండి, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఎస్ రెండు ఒకటే, బట్ మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ లో దే ఆర్ నాట్ డిజైన్డ్. కరెక్ట్. యా. సో దానికోసం ఇది చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఆల్ విల్ బి అవైలబుల్ అట్ సింగిల్ ప్లేస్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో న్యూ అసింక్ ఏపీ అంటే ఇది ఒక 3 months బ్యాక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఈ సర్వీస్, మనకు అంత అవసరం లేదు ఈ కోర్స్కి. నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్. అంటే ఎందుకు వాడతాం ఈ ఆప్షన్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అంటే? అన్ని ఆ నేమ్స్ లోనే ఉంటాయండి. వెరీ గుడ్. సో మీరు జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి, మ్యూల్సాఫ్ట్ కోర్స్ అయిపోయింది, మీకు జాబ్ వచ్చింది. ఓకేనా? జాబ్ వచ్చాక ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియదు కదా, మిమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకున్నారో తెలియదు మీకు. అంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్ కోసం తీసుకున్నారా, ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్లో ఒకడు ఉంటే వాడు వెళ్ళిపోయింటే వాడికి రీప్లేస్మెంట్ తీసుకున్నారా, ఇలా మీకు తెలియదు కదా. సో ఇప్పుడు సెకండ్ కేస్ తీసుకుంది, ఒకడు ప్రాజెక్ట్ నుంచి రిమూవ్ అయ్యాడు, కొత్త ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. ఓకేనా? వాడి ప్లేస్లో మీరు వెళ్ళారు. ఓకే? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడేదో రామెల్ కొంచెం డిజైన్ చేశాడు అనుకోండి, నరసింహ గవర్నమెంట్. ఓకే? సో వాడి ప్లేస్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు
వాడి రామెల్ అనేది ఒక 50% డెవలప్ చేసినాడు అంతే, రిమైనింగ్ డెవలప్ చేయలేదు. అప్పుడు ఏంటంటే వాడు ఆ ఫైల్ నీకు పంపించాడు అనుకోండి, సో మీరు డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వాడు చేసిన లాజిక్ అంతా అక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఏమేమి చేశాడో అదంతా డైరెక్ట్ చూడొచ్చు మీరు క్రియేట్ చేయకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సింక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ గిట్ హబ్ రిపోజిటరీ. ఈ ఆప్షను 20 days 30 days అయిందండి, రీసెంట్గా పెట్టారు. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చేసినవన్నీ డైరెక్ట్ గిట్ హబ్కి పుష్ చేయొచ్చు. నిన్న చెప్పాను కదా గిట్ హబ్ ఎందుకు వాడతామని, ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్కి. ఓకేనా, మల్టిపుల్ పీపుల్ అంతా ఒకేసారి వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సార్ ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్ అండ్ గిట్ హబ్ రెండు సేమ్ గా Hey, hi Deb. Hi Sukun. Hey, hi. Okay. Hi Deb. Okay. Yeah, like, can you hear now? Okay. So directly we can, push our code to the GitHub. Okay. So these are the options. So now which option we need to select? New API specification. Very good. New API specification. I told Nikhil, I think from now on, slowly we'll actually get to the template. So let's have both the Excels, right? One is like the Excel that Okay guys, suddenly they pulled me to call. Okay. So direct to meeting call log తీసుకున్నారు. Okay, let it be. Okay. So new API specification. So దీన్ని క్లిక్ చేస్తాను ఏమవుతుంది, సో ఇలా ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఓకే, హియర్ we need to mention the project name. So who is going to give this project name? Client. Yeah, already they will mention this project name, everything. They will provide you one document. In that document it will be there. Okay. So here I'm writing calculator-API. Okay. And if you want to create any kind of API, we need to create a RAML. Okay. So what is RAML? RESTful API Modeling Language. Okay. So ఈ RESTful API Modeling Language like C language, C++ ఉంటుంది కదా, సో సిమిలర్గా RAML అని వాడతాం. ఓకేనా, ఇది ఓన్లీ డిజైన్ పర్పస్ వాడతాం. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ API. Okay. So here, see, by default we got two things, right? What are they? RAML version and then
title. So title means whatever we give, that we got it. Okay. So next. So here we do have some structure. Okay. So let me open that PPT. Okay, you can see here, this is the API designer. Your API designer will be look like this. See here we have 4 partitions. Okay, this one is file browser, and then this is called editor. This area we can call it as API console, and then this we can call it as chef. Okay. Shift. Yeah, chef. So can you see file browser, editor, API console, and then chef. Okay. So So this is RAML. RAML is nothing but a RESTful API modeling language. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్ ఏమన్నా మీకు కంప్లీట్ నోట్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయండి. ఓకేనా, అన్ని పీపీటీస్ విత్ యా ఎవ్రీథింగ్, థియరీ అంతా ఉంటుంది. సో థియరీ ఎవ్రీథింగ్, వీడియోస్ యా రికార్డెడ్ వీడియోస్, ఎవ్రీథింగ్ యూర్ గెట్. సార్ కోర్స్ ఫ్రీ సార్. అవన్నీ మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి. ఓకే, వెల్కమ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సారీ టు ఇంటరప్ట్, లైక్ ఎవరన్నా ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మ్యూల్ ఉన్నారా ఇందులో? ఉన్న వాళ్ళు ఉండరండి. లేదు సార్, ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది సార్, 3 years. నో ప్రాబ్లం. కాల్స్ ఉన్నాయి సార్ బాగా? కాల్స్ బాగున్నాయండి. నేను నిన్న కూడా చూపించాను కదా ఆల్మోస్ట్. ఓకే. సో నిన్నటి రికార్డింగ్స్ కూడా మీరు అడగండి, వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఓకే సార్. ఓకే, 2 hours సార్ క్లాస్? 1 hour ఉంటుందండి. ఓకే సార్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ RAML structure. So in the RAML we have 3 sections: root session, header session, and body. Okay, so now if you go here RAML, you can see here root session will be there. Can you see? So in the root section we can use all these options. Okay, so now let me click on version. So now you can ask me one question. Hey, RAML version already is there, right? Again, why you are writing this version? Anyone can guess what is this version? మనం రాసే కోడ్ యొక్క వర్షన్. Very good. So this is the RAML version. RAML means language version. Okay, this is our API version. Understood? Yes, sir. Next. So what else we can write? Protocols. See, the moment I click on protocols, in down you can see HTTP and HTTPS both we got. Okay, so what is the difference between HTTP and HTTPS? ఒకటి సెక్యూర్ వేగా కాల్ చేయడానికి, ఒకటి నాన్ సెక్యూర్ వేగా కాల్. HTTP means it is not secure. HTTPS means it is secure.
Understood? So you can select any one. So I'll go with the HTTP. Next, enter. Okay. Now, if you want to construct, In this, roots are the main part. In No, roots, no. those types It's are the not sub like part. this. So in the RAML, we have three sessions: root, header, and body. Okay. Okay. First root session will be there. Next header will be there. Next body will be there. Okay. In the roots, headers are the sub part, right? It's not subparts. All three parts will be there. First you have head, then body, then legs, right? Okay. Similar way. Which one is important? All are important. Yes, yes. If we have all But of after clicking the roots, you are selecting some, you are writing some in the information, root right? session, what and all available, that options you can use it. Understood? Okay. Okay. In your head, you have eyes, ears, mouth, everything, right? Yes. Okay, Then similar. what are these types and? I will tell you, boss. Let me go with one by one. Okay. Okay. Don't be hurried. So everything, whatever you can see, types, template, everything I can cover you in the entire course. Okay. So first you need to understand the concept, how to create a API. If you want to create a API, okay, API create చేయాలంటే ఏం కావాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అది తెలుసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ RAML లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయండి: రూట్, హెడర్, బాడీ. ఓకేనా? ఈ రూట్ సెక్షన్ లో ఏమేమి రాయాల్సింది ఇక్కడ మనకు రూట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? అంటే ఈ రూట్ సెషన్ లో ఇవి మాత్రం యూజ్ చేయొచ్చు అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హెడర్ సెషన్. ఈ హెడర్ సెషన్ లో ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే 5 థింగ్స్ కావాలండి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ 5 థింగ్స్, ఓకే, you can construct any kind of API very easily. Can you see this? Resource path, method, request, response, and then HTTP status codes. నేను 1 minute టైం ఇస్తా, ఇవన్నీ ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇవి మళ్ళీ చెప్పాలి, నేను స్లైడ్ చేంజ్ చేస్తాను. నాకు సేమ్ ఆర్డర్ ఉండాలి: రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, ఇదొక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు డిజైన్లో ఏ ఏపీఐ ఇచ్చినా మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఐ వెరీ ఈజీలీ. Can I change this slide now? Yes, sir. Okay, great. Okay, so if I go here, now can someone tell me, if I want to construct any kind of API, what are all the things required? Resource path. First thing is resource path. Very good. Resource path. Next? Method. Very good. Request. Response. HTTP status code. HTTP status code. Very good. HTTP status codes. Okay, great. So what is resource path? So resource path is nothing but just like a name. Okay, you can write any Provide name. any name, sir. Yes, we can provide any name. Okay, so how to write resource path? You just provide slash and then name. Okay, so I'm going to write slash. I can write some name. See, the moment I wrote here, I can see here. So what is this hero? Hero ఎందుకు రాసానండి? జస్ట్ ఏ పాత్ నేమ్. జస్ట్ నేమ్ ఏదైనా రాయొచ్చు, కానీ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి. నేను ఏమి ఏపీఐ క్రియేట్ చేస్తున్నా? క్యాలిక్యులేటర్ లో హీరో ఉంటారా? నో సార్, ఉండరు కదా. ఉండరు. ఎవరుంటారు క్యాలిక్యులేటర్ లో?
addition, subtraction, multiplications. ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అడిషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం. సో అడిషన్ ఉంది అసలు. ఇప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా చూసినా ఏపీని, ఓకే వీడు ఒక క్యాల్కులేటర్ ఏపీ చేస్తున్నాడు, ఇందులో ఒక అడిషన్ అనే ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అని చూసినా ఈజీ ఉంటుంది అట్లా. ఓకేనా? సో దిస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిసోర్స్ పాత్. రిసోర్స్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఎ నేమ్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? మెథడ్ సార్. మెథడ్. సో ఇప్పుడు రిసోర్స్ పాత్ అయిపోతానే ఎంటర్ కొట్టండి, కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ కొడతానే ఈ కింద మెథడ్స్ వస్తాయి చూడండి. గెట్ మెథడ్స్, గెట్, డెలిట్, పుట్ చాలా ఉన్నాయి కదా. సో మీరు ఏ మెథడ్ వాడాలి, ఎందుకు వాడాలని ఒక సపరేట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి అయితే ఏదో ఒకటి వాడేద్దాం. ఓకే, గెట్ మెథడ్ వాడాలి. ఓకే, రిసోర్స్ పాత్ అయిపోయింది, మెథడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంది? రిక్వెస్ట్. ఓకే, రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ అనేది మనం 4 ways లో పాస్ చేయొచ్చు అండి. బాడీ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు, హెడర్స్ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు, క్వరీ పారామీటర్స్ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు, యుఆర్ఐ పారామీటర్ అని ఉంది, వాటి నుంచి కూడా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ బాడీ నుంచి పాస్ చేస్తాను ఈరోజు. బాడీ. సో ఆ మెసేజ్ అనేది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది? 99% JSON ఉంటుందండి. ఓకేనా? 10% XML ఉంది. ఓకే, సరే ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చా సార్? ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ 90% JSON ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసేది రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ. సో ఈ JSON అనేది రెస్ట్ఫుల్ APIs కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. ఈ మళ్ళీ ఇన్ డీటెయిల్ చెప్తాను, మీకు జస్ట్ ఐడియా ఇస్తాను ఈరోజు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ లేదా మీకు సింపుల్గా చెప్తాను ఈరోజు. నెక్స్ట్ బాడీ ఇంకో రోజు పాస్ చేస్తాం. ఈ క్వరీ పారామీటర్స్ పాస్ చేద్దాం. రిక్వెస్ట్. సో మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాం? రిక్వెస్ట్, క్వరీ పారామీటర్. సో క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్వరీ పారామీటర్? మీరు 200% యూజ్ చేసి ఉంటారండి క్వరీ పారామీటర్. ఎస్, గూగుల్ కైండ్ థింగ్. అంటే గూగుల్లో మనకి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వరీ పారామీటర్ అని వస్తుంది కదా. వెరీ గుడ్. యూఆర్ఎల్. కాకపోతే మీరు నోటీస్ చేసి ఉండరు ఈ క్వరీ పారామీటర్ ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ క్రికెట్ అని టైప్ చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు క్రికెట్ అని టైప్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ చూస్తారు అంతే, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడరు. మీరు ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేస్తారా? చూడండి, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందా? ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ని క్వరీ పారామీటర్ అంటాం. క్యూ ఈక్వల్ టు క్రికెట్ అని పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇది ఏం చేస్తుందంటే డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి ఫిల్టర్ చేసుకొని దాన్ని ఫెచ్ చేసుకొని తీసుకొని వచ్చి యూజర్కి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నేను క్రికెట్ కాకుండా జీమెయిల్ అని రాస్తాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎంటైర్ యూఐ అనేది చేంజ్ అయిపోయి నీకు జీమెయిల్ వస్తుంది. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ అండ్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. ఓకేనా? క్వరీ పారామీటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, గూగుల్లో చాలా ఉంటాయి కదా, క్రికెట్ ఉంటుంది, మూవీస్ ఉంటాయి, ఫుట్బాల్ ఉంటుంది, యూట్యూబ్ ఉంటుంది, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ రైట్. మీరు గూగుల్లో కొట్టగానే ఎలా వస్తుంది మీకు పర్టికులర్ది? ఈ క్వరీ పారామీటర్ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. ఫిల్టర్ చేసి సార్ట్ చేసి మీకు ఆన్సర్ తీసుకొని వస్తుంది. అర్థమైందా? అది క్వరీ పారామీటర్. సో ఇక్కడ నేను రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తాను. నంబర్ 1 అనేది పాస్ చేస్తాను. ఎందుకు పాస్ చేయాలి నంబర్ 1? క్యాల్కులేటర్లో ఉంటాయి 2 + 6 అంటే ఈ 2 అనేది 6 అనేది నెంబర్స్ కదా. ఇది నంబర్ 1గా ట్రీట్ చేస్తున్నా, ఇది నంబర్ 2. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ నంబర్ 1 టైప్ ఏంది? ఇంటీజర్. చూడండి, ఇక్కడ టీ అంటే టైప్ వస్తుంది. ఓకేనా? టైప్స్లో మీకు అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. సో ఏది రాయాలి టైప్ ఇక్కడ? ఇంటీజర్. వెరీ గుడ్. అంతే అండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇలా వస్తాయి, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంతే. నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ ఆర్. చూడండి, రిక్వైర్డ్ వచ్చింది. సో
సో ఈ నెంబర్ 1 అనేది మనకు కావాలా వద్దా? ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే కావాలి సార్. 100% కావాలి కదా. సో అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రూ అని రాస్తాం, కావాలి కాబట్టి. ఓకేనా? సిమిలర్ వే నెంబర్ 2 ఎక్కడ రాస్తాం మనం? ఇప్పుడు నెంబర్ 1 ఈ ట్యాబ్ లో ఇచ్చి నెంబర్ 2 ఇంకో ట్యాబ్ లో ఇచ్చి అడిషన్ చేస్తే వస్తుందా? నో సార్. సో సేమ్ ప్లేస్ లో రాస్తాం కదా. ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే నెంబర్ 1 ఎక్కడ రాస్తారో అదే లైన్ లో నెంబర్ 2 రాయాలి. ఎంటర్ జస్ట్ రైట్ నెంబర్ 2. ఓకేనా? సేమ్ టైప్ టైప్ ఏంది ఇది? ఇంటీజర్. సెలెక్ట్. ఇది రిక్వైర్డా నెంబర్ 2 అనేది? రిక్వైర్డ్ సార్. ఓకే. సో ఇది రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది. రిక్వెస్ట్ నేను నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 పాస్ చేసిన. నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 పాస్ చేస్తే నాకేమొస్తుంది? రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఈ రిక్వెస్ట్ పాస్ చేసిన ఈ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకేముంది? మన ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలంటే రిసోర్స్ పాత్ మెథడ్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రాయాలి? ఎక్కడైతే రిక్వెస్ట్ రాసాము సేమ్ లైన్ లో రాయాలి. జస్ట్ టైప్ ఆర్ సి రెస్పాన్సెస్ యు ఆర్ గెటింగ్. సో ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. 200 అంటే సక్సెస్. ఇంకా సేమ్ రాయాలి. బాడీ, ఇది సింటాక్స్, అప్లికేషన్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నేను రాస్తుంది రిజల్ట్. ఓకే, అడిషన్ ఈజ్ 8. ఓకేనా? సో ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? HTTP status code. Very good. HTTP status codes. Exactly under 200, if you place a cursor, you will get all the status codes. సో దీంట్లో నేను ఒకటి తీసుకుంటా, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. జస్ట్ ఈరోజు హై లెవెల్ ఇస్తాను. బాడీ సేమ్ ఇక్కడ ఎలా రాసాము అదే, అప్లికేషన్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను మెసేజ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే ఓకే, ఈ విధంగా మనం, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అవర్ ఏపీఐ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏపీఐ, 5 things is mandatory: resource path, method, request, response, status code. HTTP status code. Yeah, resource path, method, request, response, status code. So my API is completed. Okay, now I need to test this API. I will click on get, try it. So these two I need to pass it, right? Number 1, number 2. HTTP స్టేటస్ అనేది మనం రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ లైన్ లో రాయలేదు కదా. ఇది సెపరేట్ కదా స్టేటస్ కోడ్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ రాస్తామో స్టేటస్ కోడ్ అదే లైన్ లో ఉంది. ఓకే ఓకే, number 1 2 I passed, number 2 6 I am going to pass. Okay, so I click on send. What is the output I will get? 8. Can you see addition is 8. ఇప్పుడు నేను 6 కాకుండా 9 పెడతాను. 2 + 9 ఎంత? 11 వస్తుందా సెండ్ చేస్తే? బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది సార్. నో బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ కూడా రాదు సార్. అడిషన్ ఈజ్ 8 అనే వస్తుంది. ఎందుకు అంటే సార్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? సో మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయలే కదా సార్. ఇక్కడ ప్రతిసారి ఎడిటర్ లో చేంజ్ చేయలే కదా మనం. వెరీ గుడ్. సో ఇది ఏంటంటే ఏపీఐ అంటే ఏమని చెప్పాను? దిస్ ఈజ్ డిజైన్. డిజైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ అవర్ ఏపీఐ. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ఏపీఐ ఎలా ఉంటుందంటే డిజైన్. ఓకే, నువ్వు ఒక 2 నెంబర్లు పాస్ చేస్తే నీకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను 2 నెంబర్లు పాస్ చేసిన అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ నేను ఒక నెంబర్ పాస్ చేయకుంటే ఏం చెప్పాను? ఎర్రర్ రావాలని చెప్పాను, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ నెంబర్ పాస్ చేయను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా? సెండ్ కొడితే చూడండి బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 3 పాస్ చేసి ఇక్కడ నెంబర్ 9 పాస్ చేస్తే నాకు 12 రావాలి. వస్తుందా? రాదు, 8 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది డిజైన్ లో ఏమి ఇచ్చామో అదే వస్తుంది.
ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు 3 + 9 12 రావాలంటే మనం డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తాం? స్టూడియోలో. Anypoint Studio. ఓకేనా? అది రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. ఇక్కడ డిజైన్ చేసినది స్టూడియోలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఈ డెవలప్మెంట్ చేసిన దాన్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తామనేది కూడా చూద్దాం. ఓకేనా? సో అందుకే ఈ 3 days మీరు అటెండ్ అవుతే మీరు కోర్స్ జాయిన్ అయినా జాయిన్ కాకపోయినా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. MuleSoft అంటే ఏంటి, డిజైన్లో ఏం చేస్తాం, డెవలప్మెంట్లో ఏం చేస్తాం, డిప్లాయ్మెంట్లో ఏం చేస్తాం. ఓకేనా? రియల్ టైంలో కూడా కంప్లీట్ ఇలానే ఉంటుందా? సేమ్ ఇదే ఉంటుందండి, ఇవే వాడతాం. రియల్ టైంలో నేను ఆఫీస్ వాడేవన్నీ ఇవే ఉంటాయి, ఇలానే ఉంటుంది, ఏం చేంజ్ ఉండదు. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి సార్ 1 year, 2 years, 10 years, 1000 years పెట్టినా ఇదే ఉంటుందండి. ఓకేనా? ఇంత ఈజీగా ఉంటుందా సార్? అంతే అండి. ఇప్పుడు మీ పేరు శ్రీకాంత్ అనుకో, మీ ఊర్లో అయినా శ్రీకాంత్, హైదరాబాద్ వచ్చిన శ్రీకాంత్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ అడిషన్ పెట్టినా అదే ఉంటుంది. ఓకేనా? రిసోర్స్ పాత్ అంటే సేమ్ ఉంటుంది. ఏంది, జస్ట్ నేమ్, యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నేమ్. ఇది స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుందండి. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ 1 year, 2 years, 10 years పెడితే దాని ప్రకారం మీకు వర్క్ ఇస్తారు అంతే. ఆ వర్క్ ఇచ్చినా మీరు ఇవే వాడతారు, వేరే అర్థమవుతుందా? 3 years ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది వర్క్ సార్? చూపించండి సార్ వర్క్. వర్క్ అనేది అలా కాదండి, నీకు ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని ఇస్తారు అంతే. నువ్వు ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది వాళ్ళకేం మ్యాటర్ కాదు, అది అర్థమవుతుందా? అది ఓకేనా? సార్ చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఒకటి ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, ఓకే, మనం వాళ్ళ ప్లేస్ వెళ్తాం కదా సార్ ఇప్పుడు జాబ్ జాయిన్ అయినప్పుడు. ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళు సగం ప్రాజెక్ట్ చేసింటారు, మనం ఎలా వాళ్ళు చెప్తారండి మూవ్మెంట్ చేయాలి? మీకు కేటీ అని ఉంటుంది, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అని. ఏం చేస్తారంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ని ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇది ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఫ్లో, ఇది కాల్ చేస్తున్నారు, ఇది డిజైన్ అని. ఓకేనా? ఓకే సార్. అది చెప్పినాక రిమైనింగ్ నువ్వు చేసుకోవాలి. అందుకే ఇవన్నీ కోర్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని రేపు తీసుకుంటాండి, నేను ఒక కాల్లో ఉన్నాను. సో ఆఫీస్ కాల్లో ఓకే సార్, సడన్ గా తీసుకున్నారు ఈరోజు. గుడ్ నైట్ సార్. ఓకే అండి.